nog een leader of niet? Moet ik nog wachten op de klik? Goedenavond. Hier in een heerlijk vol Arminius. Wat voelt dat fijn zeg, om weer zoveel hoofden te zien hier. Welkom bij deze Nacht van de Filosofie 2022. Mijn naam is Anna Visser, ik ben programmamaker hier bij Arminius en ik ben vanavond jullie wandelende spoorboekje. En dat is ook hard nodig, want we hebben een heel vol programma. Er komen hier allerlei fantastische sprekers voorbij, zowel op dit podium als in de bovenzaal, als op andere plekken in het pand. We gaan het hebben over zelfhulpboeken, over zelfvertrouwen, over authenticiteit. Vergeet ik dan nog wat over intimiteit? Nou goed, er komt heel veel voorbij. Voordat wij hier op dit podium gaan beginnen met onze eerste gast, wil ik even een aantal dingen vertellen. Namelijk dat daarachter is de boekentafel van boekhandel Donner. Daar zijn boeken te koop, onder andere van de sprekers die hier vanavond voor jullie spreken en ook signeren. Wat hebben we dan nog meer? We hebben 2 vliegende filosofen die je tegen kunt komen. Namelijk Foucault, zwaai even naar de mensen. En Camus, waar is Camus? Die komt zo, het zal weer eens niet. Even kijken hoor. Met alle grote en kleine levensvragen waar jullie mee rondlopen. Daarmee kunnen jullie je melden bij de EHBO voor filosofische vraagstukken in de commissiekamer. Dat zit daarachter. Je kunt je van tevoren opgeven. En dan ga je een half uur nadenken over die filosofische vraag. De bar is hier en in de hal en die blijft ook gewoon open. Als je even geen zin hebt om naar iemand te luisteren, maar om zelf te praten met iemand met wie je bent of met iemand die je hier ontmoet, dan kan dat ook in de raadzaal. Daar staan tafeltjes en daar is een muziekje en daar kun je naar hartelust praten. De toilet is daar beneden bij die groene bordjes, de trap af. Maar dat weten misschien de mensen die hier vaker zijn geweest al. De kijkers die vanuit huis kijken via de livestream. Jullie kunnen na ieder programma ook reageren, vragen stellen. Dat kan via de chat aan de zijkant van de YouTube-stream. Oh ja, dat is ook een goeie. Wil iedereen zijn mobiele telefoon uitzetten? Dankjewel voor de reminder. Even kijken hoor. Volgens mij heb ik dan alle mededelingen wel gehad. Ja, in de bovenzaal gaan nu een filosoof, een historicus en een psycholoog in gesprek over zelfhulpboeken. Namelijk Stine Jensen, Maarten van de Heuvel en Ad Bergsma. Dus als je eigenlijk bedoelde dat je daar zat, dan mag je nu nog heel voorzichtig wegsneaken. Maar als ik jullie was, zou ik hier beneden blijven zitten. I'm gonna switch to English now, because I would like to introduce our first guest of this evening here. And he is a British archaeologist. It's the same ringtone. Okay, I'm going to wait also. Well, so he's a British archaeologist and the co-author of this magnificent book, The Dawn of Everything, A New History of Humanity. He likes to, turn the way we look at things upside down, and I hope that's what's going to happen tonight as well. I would like to introduce to the stage Professor David Wengrow, and also the moderator, Maarten Kerkwijk, also a philosopher, and they're gonna talk with each other and afterwards with you as well. A big applause. Thank you. Well, good evening. Thank you very much, Professor David Wengrow, for being with us tonight. Thank you for inviting me. Professor of Comparative Archaeology at the Institute of Archaeology, University College of London.
We will be talking about this book today, The Dawn of Everything, A New History of Humanity, co-authored together with David Graeber, American anthropologist, professor of anthropology at London School of Economics, who unfortunately passed away 3 weeks after completion of the manuscript. So unfortunately couldn't be with us tonight. You may know David Wengrow from books like What Makes Civilization and The Origins of Monsters. Look them up if you don't know them. Or David Graeber from books like Dead, The First 5,000 Years, or Bullshit Jobs. The last two titles are also translated into Dutch. And as is this book, we're in fact celebrating today that this book translation in Dutch is published this week, and you can purchase either the Dutch or the English version at the donor stand over there. And at the end, I believe you are willing to sign copies as well. Sure. Thank you very much. So this, according to its introduction, this book is the result of a 10 years conversation between both Davids, and during which period David Wengrow and David Graeber collected evidence, research, stories, narratives, questions that resulted in this book, A New History of Humanity. Well, that's an ambitious title. So my first question would be, what triggered this 10-year conversation, and why do we need a new history of mankind, of humanity? Just a small question to... Yeah, just a small question. Yeah. Actually, what triggered the whole project was quite simply a friendship. I mean, David and I became buddies really through the lens of our common interests, you know, as you do. Some people bond over basketball or football. We bonded over reading rather obscure anthropological and archaeological texts together, and swapping notes and writing emails. And we used to hang out, actually, moreover, stateside. He was still living in New York City at the time, and I was a visiting professor at New York University. So we used to hang out initially quite a bit in Manhattan, and that was around the time David was very involved with the global justice movement and the Occupy movement, and that was around the heyday of that. But actually, we never really talked about that at all when we met, because we were too busy sort of chatting away about the Neolithic societies of here or there, or you know, strange forms of ritual in various periods of history. So it really started as a kind of intellectual friendship, I guess, and just having fun finding out what's been going on in the other's field over the last 30 or 40 years, but also being a little bit astonished and alarmed at how much of this important new information is not really filtering into the general literature on, let's say, the big picture, the broad sweep of human history, which is when we started thinking, well, you know, maybe, you know, as responsible scholars, we should try to put some of these thoughts together and write something that brings people up to date. Thank you. In doing so you said it's this broad sweep, this big narrative of history. You trace this back to philosophers we may know, Jean-Jacques Rousseau and Thomas Hobbes, both of whom started with the idea of a state of nature. Man, in the times before civilization, lived a simple life, and then we had some sort of agricultural revolution that initiated private property, the idea of private property, and more complex, increasingly complex societies. So this narrative is now maybe our dominant big sweep narrative. Yeah, we call it our origin myth. You know, it's our myth of
how we became modern and how we became civilized and how we made progress, but also how we became trapped in societies which are in many ways unfair and unequal. And in this book, you and David Graeber aim to debunk this myth. Correct. I'm glad I understood that correctly. So, why is that necessary? Well, the thing about myths is that they don't just relate to the past and to history. Myths, as the famous French anthropologist Claude Lévi-Strauss pointed out in the middle of the 20th century, myths are kind of they're instruments to think with. You know, they take all the messiness of history and all the odds and ends of social relations, and they distill them down into a kind of pattern, a sort of orderly form, so that we can, feel that we comprehend things that are ultimately a bit paradoxical and mystifying, and to which there are no clear answers. You know, the great mysteries of life and death, health and sickness, misfortune and all the rest of it, all the things that human beings, just by nature of being human, tend to worry about and talk about, and probably always have done. But as he also pointed out, myths are always political. In many ways, they circumscribe, they define the boundaries of our thinking about what is in fact possible in human societies, in the world. And the kind of myths that have predominated, we feel, in, let's say, these standard narratives of human history, well, we say three things about them at the start of the book, which in a way are a justification for the book's existence. First of all, they're just wrong. I mean, the facts are wrong. You know, the evidence that's accumulated, especially in my field of archaeology, really doesn't bear any resemblance anymore to this idea of, nothing really happened in human history until the origins of agriculture. Now, that's about 250,000 years of human beings, just like you and me, cognitively the same as us, in which supposedly we didn't really do anything. Now, how likely does that seem, knowing people to be the way people are? And in fact, as we show in the book, a great deal happened before the origins of agriculture. So stories are just wrong. Secondly, they're kind of boring. I mean, we've heard them before, right? As you say, Hobbes and Rousseau, that was quite a while ago. I mean, they've been going around for about 3 centuries now. So, why keep doing that? And thirdly, actually, politically, they're kind of disastrous because I think more or less by general consent, we are at a moment now as a species on this planet when telling ourselves that effectively the kind of societies we live in are the inevitable and inexorable product of human history, and that any real kind of change is inconceivable, I mean, structural change is inconceivable, is a pretty grim prognostication, given where our present cultural system seems to be leading in terms of our relationship to the Earth system and the environment, war, poverty, etc. So it seemed to us that there was no reason to keep repeating stories that are wrong and also rather nasty in their consequences. Right, one of the consequences of this narrative is that we in Europe tend to be fairly proud of our Enlightenment achievements. So, like, we came from barbaric pasts, and then we sort of evolved through this historical deterministic grand narrative, and then now we are enlightened, and we have ideas like equality and liberty and democracy. We invented these things, and we are quite proud of them, and we see them as European achievements. Your book debunks this idea as well. What's wrong with this idea? Well, pretty much everything, really. I mean, actually, I don't believe that many people really take seriously anymore the idea that
you know, all of these things, all of these ideas about freedom, equality, democracy, really, you know, just took form in one tiny corner of the world, you know, in one particular rather short period of history. I mean, it's inherently rather implausible. And in fact, when you start to scratch the surface of other intellectual traditions, philosophical traditions, lo and behold, you know, something like democracy can be found all over the place. As long as we define democracy in a reasonable way. I mean, not as the history of just a word or a term, you know, which obviously goes back to the ancient Latin and beyond that to the ancient Greek. That's fine. But if we define democracy in a more sort of practical way, either as a kind of habit of people making decisions collectively, or as a sensibility of people feeling that they ought to have a say in the way that they're governed and actually putting that into practice. Of course, you can find people doing that all over the world in many different points in history. But it is true that I think historians and philosophers have perhaps been a little bit guilty of double standards in saying that democracy has just one point of origin, you know, 5th century Athens, which, let's remember, was a society based on the keeping of slaves, where a large proportion of the population were in fact in captivity, a society where women were systematically excluded from participation in politics, and this is what we call the origins of democracy. So, you know, you begin to see why we're a little confused at times about political standards. Right, then the European Enlightenment sort of was a result of encounters with other cultures we as Europeans encountered through a lot of traveling. And you spent quite a bit of attention to these native cultures that we, or our predecessors, met on those journeys. And there... None of my predecessors, I have to say. I have none of mine probably either. No Canadian or American relatives that go back that far. But, yeah. Indeed, I have a further question on that later. But what about the origins of Enlightenment ideals like equality and liberty and democracy? Are these European achievements, or where did we get them from? Well, there's a very long tradition. Actually, I had a conversation just the other day at the University of Amsterdam with Annelien de Deen. I'm sorry if I pronounced that wrongly. Who's written a very interesting book that traces the history of the concept of freedom in Europe, or in what she calls the Western tradition, indeed back to ancient Greece. And then through various complex, circumambulations, it comes back in the Enlightenment and early humanistic traditions. And it's the kind of story that's often told where we're asked to believe that Europeans, on the one hand, let's say by the 16th century, were spreading all over the globe. Trading, colonizing, fighting, intermarrying, and encountering populations and societies that were fundamentally quite alien to them. And yet we're asked to believe that none of this had any impact intellectually, philosophically, morally, on European thought, as if European thought were this kind of black box, and you can carry it all over the world, and it doesn't matter what you do to it, you sort of kick it around and smash it and rip it to shreds, and it just kind of, you know, it sort of seals up again, and off it trots to China, but no, nothing to see there, back we go, back to ancient Greece, and, you know, like a sort of weird sort of Greek yo-yo or something. And, you know, of course, this is a bit implausible, and it's particularly striking in relation to the Americas, because if you read the philosophers of the early Enlightenment, when they talk about freedom, liberty, and equality, they tell you
where they're getting these notions from. They look to the indigenous societies of the Americas as a model. They don't necessarily understand it particularly well, but there is clearly a recognition that there's something different going on there, something unfamiliar. And there's a large literature about how European societies during the Enlightenment borrowed all sorts of things from the America. Things like material things, substances, for example. It's not controversial. People know that smoking tobacco from pipes and drinking caffeinated beverages, these became part of the cultural milieu of the European Enlightenment and very much associated with habits of people sitting around, having philosophical debates like this one and conversations. It's recognized that those substances, those drugs, soft drugs and habits, came to Europe from the Americas. What struck us as a little bit strange is that it never seems to occur to the historians that maybe European colonists occasionally were also actually listening to what the local people were saying and doing and thinking while they were smoking the pipes and drinking the beverages, and that perhaps there was also an influence in the realm of ideas, concepts, morals, ethics. And indeed, we think, and we're certainly not the first person to argue this, that a case can be made that some of the fundamental concepts that traditionally we associate with an exclusively Western tradition, particularly to do with notions of freedom and equality, owe a debt to the indigenous philosophies of a particular part of the Americas, what's sometimes referred to as the Eastern Woodlands. These are societies which spoke languages mostly of the Iroquoian and Algonquian language families. They occupied large parts of the Great Lakes region in what today is Canada, down into upstate New York. One of these influences I read in your book is that, in fact, this meta-historical narrative that we now all tend to believe in the lines of Hobbes and Rousseau was like the idea that that our civilizations are increasingly complex, departing from some sort of state of nature, is in fact designed in some way as a response to native people's critique on European civilization. Yeah, this is very interesting. And again, we're not the first to point it out, but it's perhaps not as widely known as it needs to be. We have this habit when people look at the big picture of human history of classifying people according to how they produce food. So you see the whole of human history categorized, carved up into hunter-gatherers, agriculturalists, urban, industrial, commercial civilizations. Where does this habit come from? I mean, why food? Why material production? Well, the argument that we put forward in the book is that actually one of the things that happened as a consequence of European colonization of the northern part of the Americas is that missionaries, Jesuits in particular, but also other Europeans, particularly French colonists, went over to essentially try and convince native peoples of the superiority of Christianity and of European civilization. They learned the native languages, they entered into arguments and debates, and to their astonishment, they actually came up against some pretty fierce intellectual resistance. So if you read the relevant parts of the 71 volumes of the Jesuit Relations, the Jesuits had no reason to romanticize indigenous peoples. They were there to convert them. They regarded them as pagans and savages. But very begrudgingly, they have to admit sometimes that the people they're trying to convince have some pretty good counter-arguments. For example,
Actually, I probably shouldn't even say these things in a place like this, because a lot of them are about Christianity. Let's skip over all that. I don't want to offend anybody. But they extend far beyond religion to things like ideas about marriage, women's rights, sexual habits, hygiene, and health. One thing that the Jesuits are often commenting on, and remember, the Jesuits are the intellectual wave of the colonial advance. You know, they're supposed to be the thinkers and the I studied with them in London. Good luck to you. They are often found commenting on the oratorical skills and the sheer intellectual brilliance of the indigenous peoples they encountered, who come up with some really scathing commentaries on Europeans and how they behave. I don't say how we behave, although we can certainly recognize some of these things. The obsession with money, you know, the monetization of everything, you know, struck them as very peculiar. The phenomenon of homelessness in French colonial towns. And of course, remember, some of these native people did travel to Europe. Delegations were coming on a regular basis. And kind of sort of scandalized. It's like, why do you do this to your own people? Why do you have people sitting out on the streets with nothing? Why does nobody help them? You know, what the hell's going on? What's wrong with you guys? Rank, deference. You keep obeying orders. You know, what is it? What is it about this guy, who's your, you know, commander general or whatever, tells you what to do, and you do it? Why do you obey him? You know, this is quite a sort of alien principle. This idea of rank and deference, and this produces a body of literature which becomes wildly popular in European intellectual circles. There's one book in particular, which was actually written here in the Netherlands, in Amsterdam, by a French nobleman who had a sort of patchy career in the colonies and ended up getting kicked out for sort of various misdemeanors. He ended up as a sort of vagrant on the streets of Amsterdam, trying to eke out a living as a spy and a sort of mercenary. And then he sort of rescued his career. He went by the name of the Baron La Hontan, and he sort of rescued himself by writing these books, these memoirs of his 10 years in the Americas, one of which was called Curious Dialogues with a savage, a wise savage, a savage of good sense who has traveled. And in it, we're presented with a dialogue between La Hontan himself and an individual who's called Adario in the book. Now, historians of the 18th century recognize that Adario is not a fictional, not an entirely fictional character. He's based on a real individual, a very senior and well-respected member of the Huron-Wendat nation, who was in fact their speaker, their sort of chief diplomat at the time, who went by the name of Kandirang, and who was recognized by everyone in that region as a brilliant person, not just as a warrior or as a diplomat. We have various independent accounts of his amazing skills as a thinker, a debater, and a speaker. He was even invited to the table of the Governor-General in the region of Montreal at the time. As a form of entertainment, they would engage in these sort of intellectual tit-for-tat about the merits and the vices of European civilization, much like the kind of conversations that we would usually associate with the Age of Enlightenment. But this is all before the Enlightenment. They're having these sort of salons. And La Hontan writes up a version, no doubt embellished to some extent, of these conversations, and they become incredibly popular. They're translated into Dutch, German, Italian. Leibniz becomes a sort of minor celebrity, trotting around Europe. He ingratiates himself with the court circles in Hanover and becomes friends with Leibniz. There's actually a funny letter from Leibniz to a friend of his where he says, you know, this La Hontan chap, he's a bit fanciful, you know, he makes things up occasionally, but this Adario is a real person. Of the Huron-Wendat nation who came to Europe and thought his institutions were better than ours. Anyway, this kind of what we call in the book indigenous critique of European civilization becomes incredibly influential. Everyone does a sort of imitation of La Hontan's dialogues. Voltaire, Diderot, Chateaubriand, the Marquis d'Agen, and they all have fictional interlocutors.
sometimes it's a Persian, or a Chinese Persian, or a Tahitian. Sometimes it's a Native American, completely imaginary characters. But the substance of the critique, the content, is drawn heavily from La Hontan and from those counters which do have a basis in history, in fact. And remember, we're just 2 or 3 decades before the French Revolution here. So understandably, although there's a great deal of interest and enthusiasm in these accounts, particularly among women, for the obvious reason that there are things discussed in these travelers' accounts which women at the time in Europe would have found very difficult to talk about, including divorce, sexual habits, and all kinds of things that would have been regarded as irreligious or subversive. But of course, there are also more conservatives, thinkers, who find these reports rather dangerous. One of whom is the economist and physiocrat Anne-Robert Turgot, who is actually credited with pretty much inventing that whole classification of the human species according to modes of food production, livelihood, hunter-gatherers, agriculturalists. This is an idea that really first pops up exactly around that time, around the middle of the 18th century. And we actually have the correspondence between Turgot and a French writer who's often regarded as having written the first feminist novel, the Letters from a Peruvian Woman, the Madame Graffigny. And the Letters from a Peruvian Woman are another of these dialogues, but this time the critique of inequality, hierarchy, money, and European civilization is put into the mouth of a fictitious Inca princess called Zelia. And Graffigny sends a draft of her letters to her inner philosophical circle, including to Turgot. And we have his response. And it's quite long and sort of constructively critical. But he basically says to her, well, don't you think these ideas are, it's very interesting, and obviously we're not opposed to freedom and inequality. I mean, who could be opposed to that? But don't you think it's just a little bit edgy? I mean, a bit dangerous. Maybe you should change the ending. So in the end, Zelia realizes she's being a bit naive. You can't abolish monarchy completely, and maybe you need to use money for certain things. Of course, she ignores him, publishes it exactly the way she intended. And over the next 5 to 10 years, he gets his intellectual revenge and publishes what become the foundational essays on world history as progress, by which he means technological progress. And in these essays, which are widely imitated by Adam Smith and the writers of the Scottish Enlightenment, Turgot lays down that classification of people according to modes of subsistence, food production, livelihood, which, if you think about it, was probably the only thing at the time that European societies were ahead on. They were behind on most other things in relationship to the rest of the world. And what it allows him to do is rather clever. It allows him to say that, yes, there are these other societies out there who do have social freedoms, who do have women's rights and other things that, we may admire. But they don't have them because they are in any way superior to us. The reason they have them is actually because they are inferior to us. And what he meant by inferior was inferior in material terms, in technological terms. They are primitive. They don't wear clothes. They don't produce. They can't manufacture on the scales that we do. So they have nothing to teach us because we are a modern, complex, technologically sophisticated society. And the most we could learn from someone like Kandiaronk is something about what human beings were like many moons ago at the dawn of time in some primitive former age. So it's an incredibly smart, rhetorical move that he makes. And I think in many ways we're still living in the mental universe that Turgot created, where there's this idea that although we may find
some of these notions admirable, they're not compatible with what he regarded as modern civilization. And you mentioned earlier that this this way of imagining history is politically dangerous. Could you elaborate a little bit more on that? What's the dangers of this story? I think the main danger is that it closes down possibilities. The idea that inequality is the necessary price of civilization, all the good things that we're accustomed to, modern healthcare, space travel, all the stuff that's exciting and that we value. The standard narrative tells you that the only reason we can have these things is because of this deep history of human beings coming together in larger and larger groups, and with that, this relentless build-up of inequalities, which allowed a small, privileged minority to do things that were inventive or experimental, while the rest of us are just supposed to bloody well get on with it. Get on with it, get out to the field, go to the office, just get on with it so that some clever sod can, fly to the moon in his whatever. People accept this, there's no question. The statistics are there. Everyone's read the book, the Piketty book, and every year they update the statistics, and it's all there in black and white or on the national news channels that whatever the current percentage is, 80% of global wealth is in the hands of 3% of the human population. So, they keep coming up with new figures, but it's very clear that we live in times of extraordinary inequality. And yet, there's very little evidence that anyone thinks there's anything much to do about it. And we think that that's partly to do with these very ingrained ideas, that there is nothing to do about it. We're stuck with it as a result of history, as a result of social evolution, except that that's not true. So we accept growing inequality. Hence the political... I can see the danger in it. Danger. Yes. So we accept this growing inequality because we believe that this course of history is... There's nothing we can do about it. This is just how things happen. Yeah, I mean, it's not the, I'm sure if we had, what's his name, Pinker or Harari or one of these guys here, or Jared Diamond or someone, we had a conversation, we probably wouldn't disagree at a basic sort of moral level. I mean, nobody's going to get up here and say, homelessness, that's a good thing. Poverty, yes, we want more of that. No, I mean, nobody's going to say that. But then when you ask the next obvious question, so how could we restructure society? How could we restructure our institutions so that we don't actually have those things, or at least not nearly as much? That's when you run into trouble. And people will say, and you can find it in very clear terms in their books, no, that can't be done. That's impossible. It's just a necessary side effect of living in the kind of societies, living in civilization. So, it's not an abstract debate. It's really about our ability or our willingness to think outside the box about whether we like the kind of societies we've created and whether we are actually capable of making real changes. Well, you're actually anticipating my next question. Now we have debunked the myth of Hobbes and Rousseau, the myth of linear progress. What... Have we? I think so, yeah. You better tell everybody. Yes. Immediately. And, we won. In Rotterdam. Yeah. It's over. So that myth is now debunked, everybody. So great. Now, but the thing with myth... It was worth the train journey. Yeah, wasn't it? The thing with myths is also that they inspire. So now this myth is debunked, what other myths can we use, or stories or narratives, to inspire our imagination for real social betterment? Yeah, I mean, actually, I think there's nothing inherently wrong with myths. I mean, it's part of the human condition that we tell stories about things that we don't have complete solutions or answers to. The problem, I think, is that we've been repeating myths which are now some centuries old. And, when Rousseau wrote his
famous essay on the origins of social inequality. That was back in 1753. At the time, it would have opened up all sorts of exciting conceptual possibilities. But for today's realities, I think we do need new stories which bear at least some relation to the evidence that we have these days about what human history was really like, which is kind of interesting when it comes to these issues of inequality. For example, it's generally assumed that egalitarian social relations are something to do with small-scale societies, and that when human populations grow and scale up to the level of, say, a city or a nation, you have to forget all that. You have to put people in charge. There are theories about how the human brain works that say, if you don't have some kind of top-down managerial structure, our brains are going to overheat from the flood of information, and we're all going to go slightly crazy. Actually, what the evidence of my field of archaeology shows is that it really didn't happen that way. Actually, what you get before the appearance of the first cities in various different parts of the world are not people living in small, isolated communities. What you see in the evidence are people living in very large regional networks. Archaeologists have all sorts of funny jargon and names. They call them culture areas, interaction spheres. Nobody quite knows what to call them. You could call them civilizations if you like. But these are societies that are not organized from the top down, but which nevertheless span continents. So actually, when cities first appear, it doesn't look so much like an expansion. It looks more like the contraction of one of these great regional systems into a small number of places. So there's no sort of great cognitive shift. And actually, when you look directly at the evidence of the first cities, you see a whole variety of things. Yes, some of them do look very hierarchical. You see evidence for temples, pyramids, kings, central bureaucracy. But a surprising number of the earliest cities in the world actually don't look like that at all. Actually don't present any compelling evidence for autocracy or bureaucracy or even the unequal distribution of goods. So in fact, it does seem that people throughout history have been capable of forming really large-scale societies of thousands or even tens of thousands of people without doing all of those things that we're told are inevitable, without putting a small number of people in charge. How they did it is an interesting question, and where they did it is very interesting. Thank you. Then my final question, and then I will turn to the audience for further questions. This book was an instant bestseller, and deservedly so, I would think. Yet, neither you nor David Graeber have yourself, as far as I'm aware, indigenous American ancestors. So, would a work of an indigenous American author, for instance, would it be taken as seriously now, today, as it was in the Enlightenment? Or do we still have some sort of tunnel vision on that? I think it's a really important question. And actually, hey, that's nice music. It reminds me of Twin Peaks. Any Twin Peaks fans? It's like the, the Black Lodge. Do the funny walk. Actually, the question you're asking I can answer in concrete terms, not in abstract terms, because I'm in contact directly with a man called George Suey, who was the first, I believe, the first member of the Huron-Wendat nation to get a PhD in history. So he's actually a relative of Kandirong, a distant relative. And he lives in Canada. And he wrote a book in the 1990s called For an Amerindian Autohistory. It's a brilliant book. It was praised by Claude Lévi-Strauss, no less, at the time as a revolutionary study. It's never cited. We cite it, of course, and he's
got our book, and I'm going to meet him and his family in Canada in a few weeks' time. Very much looking forward to it. But the short answer is that we're not specialists in the history or the anthropology of the Americas. David's research, his fieldwork was mostly in Madagascar. My research has mainly been focused on Northeast Africa and the Middle East. So we're coming to this literature really rather as outsiders, led there by our curiosity about the origins of this fascination with inequality and the roots of inequality. That's where the trail leads. And we were constantly, frankly, quite astonished at how unseriously scholarship by indigenous historians is taken within the academy. And I think this is frankly, it's a problem, actually. So there's a concrete answer to your question. Okay, so everyone read this book, buy this book, and a second book by an indigenous scholar, I would say. Highly recommended. Yep. Okay, thank you very much. I would like to open the floor to questions from the audience. We have a few minutes left, and we have a wonderful assistant here. Okay. Thank you very much for your fascinating explanation about things that I've never realized, and perhaps many people in the audience have never realized all of this. I would have a question. Is there anything in your research which talks about conflict resolution? What we would talk about the rule of law. I mean, who has the power to enforce? Because this could be the seed of well, let's say the type of processes where people draw power and therefore control, and then you have the hierarchy. Is there anything when you, well, you mentioned that the big question is where did it happen and how did they do it? And you didn't ask, but that's probably need to buy the book to find that out. But maybe you could enlighten us about this little piece. Would be interesting. Thank you. Yeah, it does crop up in the book in various places, this issue of conflict resolution. And actually, I think in the conclusion to the book, we talk about some of the evidence for warfare throughout human history, which can be traced back an awfully long way. I mean, back to the Paleolithic period, you have evidence for interpersonal violence. Whether it's warfare exactly is debatable. But the interesting thing about it is that the evidence is quite sporadic. So there are long periods of peace, actually, in which people presumably found ways to stop doing that sort of thing, which is kind of intriguing and obviously goes against the sort of Hobbesian notion that warfare was endemic until we had great big nation states or something to keep the peace. In the case of those Eastern woodland societies in the Americas, one of the things that French colonists were intrigued by is that they didn't have systems of punitive law. So if somebody stole something or even murdered someone, they wouldn't punish the individual. They didn't have jails, they didn't have courts of law. But they actually had lower crime rates than the French at the time. And even the Jesuits had to begrudgingly admit that they had a system that actually worked pretty well, which actually existed in various parts of Europe in the Middle Ages, where responsibility for crime was collectively held. It was the relatives and the extended kinship group who had to pay compensation and make amends, which, if you think about it, is a good way of getting people to keep their relatives in order. And there are descriptions of families actually competing with each other to give away more, to say sorry, you know, for something that somebody's done who they feel is a relation, or who they're responsible for. So this was a system of conflict resolution, which was not based on punishment, but on principles of collective responsibility. Yes. Yes. I've maybe a bit of a remarkable question
about metaphysics. What I'm wondering is if you want to understand, for instance, the Wendat intellectual you were talking about, coming from a tradition, what we would call pre-enlightened, pre-scientific, also meaning having different modes of gaining knowledge, for instance, introspection or shamanistic traditions whatsoever. All things that we've lost in the West and which we also have judgment about, and not realizing ourselves that we're maybe stuck in a physicalist, materialist world frame that is, I mean, showing itself very big anomalies. So what are your thoughts there? Do we need to question our own ontologies, our own metaphysics, if we want to understand these people? I think, again, thank you. I think it's a really fundamental question. I don't actually think our book is the best source for that particular issue of metaphysics. I think, actually, if you're interested in those kinds of questions, the thing to do is, in fact, to read indigenous philosophers and indigenous scholars. We talk about the ramifications of these. I mean, you've got to remember what we know about the 17th and the 18th century, including Kandiaronk and the other individuals who crop up in these accounts, is heavily filtered, and it's really hostage to the sources that we have. So we're seeing the result of a frontier encounter, a confrontation between two different cultural systems, and it's impossible really to tease out, what is purely one metaphysics as against another. It's a mixture. What the anthropologist Jean-Luc Amsel calls mestizologics, something that comes out of the encounter, out of the frontier. But if you want to go more deeply into the ontological questions, I would seriously recommend reading work by people like Davi Kopenawa, which comes out of Southern America, out of Amazonia, which is an interesting critique of capitalism from an indigenous perspective in terms of an entire cosmology and a worldview. I think you'll find far more to think about and chew on there than you will in our book. Can I find that name in the bibliography of your book? Yes. Okay. Thank you very much. We have come to the end of this session. So I would like to thank you very much, David Wengrow, for your clear explanations and your wonderful, insightful answers. And everybody, of course, do pay a visit to the Donna bookshop and have You're going to sign it as well. With pleasure, yes. Yes, so. Yes. I've been practicing. You've been practicing, good, in the train. Yes. Very good. Thank you very much. Thank you. David, thank you very much, Maarten. This one? I left your jacket Thank behind you. there, Yeah, but you okay. don't have to Okay. Thank you very much. Even kijken, thank you very much. Ja, we hebben nu heel even kort pauze. Even kijken hoor, dat hebben we 8 minuten. Dus dan kun je iets te drinken halen en even naar het toilet of gewoon lekker blijven zitten. Mag ook. Of naar de bovenzaal, want daar begint om 9 uur een programma over ressentiment als belangrijkste oorzaak van populisme. Sjoerd van Tuinen. En hier gaan we straks verder met Paul Verhaeghe met het essay van de Maand van de Filosofie. Intieme vreemden. Ik zie jullie over 7,5 minuut. Tot zo. Marley.
Ja, we gaan weer verder. Dus als iedereen wil gaan zitten en als de mensen die bij de bar staan in ieder geval wat stiller willen zijn. Lijkt wel een strenge schooljuf. Want we gaan verder met een officieel moment, namelijk de uitreiking van het eerste exemplaar van het essay dat ter ere van de Maand van de Filosofie geschreven is. Ieder jaar wordt dat geschreven door een vooraanstaand filosoof. Dit jaar was de eer aan Paul Verhaeghe. Maar ik wil graag eerst op het podium uitnodigen Marlie Huijer, voorzitter van de Maand van de Filosofie. En ik denk, ik ga jou gewoon het woord geven, Marlie. Dankjewel. Goedenavond allemaal. U kent dat vast wel, dat je van het een op het andere moment opeens ongelooflijk in de problemen zit. En dat je denkt, wie ben ik? Je bent ontslagen, je lief is weggelopen, iemand beticht je van onheus gedrag. Nou, en wat doe je? Je denkt, wie ben ik? En onze normale reactie is dan dat je gaat graven in jezelf. Je wil jezelf beter leren kennen. Of, als dat allemaal niks oplevert, denk je, weet je wat, ik moet mezelf een beetje anders maken. Een ander iemand worden. En als dat ook weer niet lukt, dan denk je, ik moet gewoon van mezelf af. Of misschien is er wel helemaal geen ik. Nog erger. Mijn naam is Marlie Huijer, ik ben voorzitter van de Maand van de Filosofie. En die bestaat inmiddels 20 jaar, dat vieren we ook dit jaar. En ik heb vanavond in deze functie de eer om het eerste exemplaar te mogen uitreiken van het essay van de Maand van de Filosofie. Ik kan mijn handen nooit goed stilhouden, zoals u ziet. En dat heet Intieme, vreemden. En dat is geschreven door Paul Verhaeghe, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent en ook praktiserend psychoanalyticus. En ik denk zomaar, als u iets van de publieksfilosofie weet, dat u zijn naam ook wel kent. Want hij is auteur van boeken als Intimiteit, Liefde in tijden van eenzaamheid, Autoriteit. En in de coronacrisis heeft hij ook nog een boek geschreven. En daar weet ik de titel niet van. Raak mij aan. Houd afstand. Nou, mooier kan niet. De Maand van de Filosofie die bestaat uit 2 initiatiefgroepen. Eentje in Vlaanderen en eentje in Nederland. En dat zijn groepen waarin boekhandelaars, media, nachten van de filosofie, uitgevers, allerlei verschillende organisaties die bij de filosofie betrokken zijn, met elkaar allemaal initiatieven nemen. Dus het is inmiddels het hele Nederlandstalige gebied. En daarnaast is er een bestuur die de vervelende knopen doorhakt. En wij dachten, omdat het thema van de Maand van de Filosofie werd Intieme, vreemden, wie kunnen we dan beter vragen dan Paul Verhaeghe? En daar hebben we geen spijt van, want er ligt echt een prachtig essay. Dat begint al op de eerste bladzijde, dan word je meegesleept in ervaringen die en intiem en toch ook vreemd zijn. Een eerste verliefdheid, een geliefde die plotseling bedrog pleegt. Kortom, ervaringen waarin het intieme plots vreemd kan worden en andersom het vreemde opeens heel dichtbij. En dat zijn ervaringen die steeds je doen vragen, wie ben ik? Hoe verhoud ik mij tot mijzelf? En dan krijg je inderdaad die antwoorden, ken uzelf, word jezelf, verlies jezelf. En Verhaeghe laat zien dat die in de filosofie allemaal een lange traditie hebben. Er komt u maakt een reis door dat boek langs Descartes, langs Nietzsche, langs Freud. Verhaeghe is een groot Freud-kenner en dat ervaar je ook in dit boekje. En wat dan leuk is om te zien dat de geschiedenis van de filosofie eigenlijk een geschiedenis is van hoe wij ons tot onszelf verhouden. Maar ja, brengt dat je nou eigenlijk dichter bij jezelf? En dan neemt het essay echt een heel spannende wending, waarin je, als je het leest, bijna lichamelijk wordt meegenomen in het idee dat je onderdeel bent van een veel groter, dynamisch geheel. En Verhaeghe laat dan zien dat alles wat leeft
energie verzamelt om dat vervolgens te ontladen en te verspreiden. En dat doet hij, en u zult dat straks in zijn lezing ook merken, door de filosofie en de psychologie te koppelen aan de natuurkunde. En dan uiteindelijk betekent ken uzelf dat je vanaf nu beseft dat je voortdurend onderworpen bent aan krachten of energiestromen die je de ene keer brengen naar de intimiteit. Je wilt erbij horen, je wilt je verbinden en het volgende moment wil je juist afstand nemen en ontladen, weg met al die energie. En datzelfde, dat geldt ook voor dit prachtige essay. Je gaat erin lezen, je wordt volledig meegesleurd en op een gegeven moment denk je, begrijp ik het nou echt wel goed? Dus dan leg je het even opzij en dan wil je er weer heen. En dus je wordt ook in dit essay de hele tijd heen en weer getrokken, waardoor ik eerlijk gezegd denk dat als u dit essay leest, of liever nog koopt bij Donner, dat u daar levenslang plezier van zult hebben. Ik heb het zelf inmiddels al 2 keer gelezen en ik heb het nog maar 24 uur in huis. Nu is het moment aangebroken om het eerste exemplaar aan Paul aan te bieden. Paul, mag ik je heel hartelijk danken voor dit prachtige essay. En ik hoop dat iedereen er net zo van zal genieten als dat jij hebt gedaan toen je het schreef en ik juist, toen ik het las. Dank je wel. Dank je. Aan jou het woord nu. Ja. Dank je voor de mooie inleiding. Ik heb inderdaad heel veel plezier beleefd aan het schrijven van dat essay. En ik hoop dat dat ook overkomt bij het lezen. Als ik zo even de goede samenvatting van Marley hoorde, dan dacht ik, het klinkt best wel moeilijk, dat verhaal van mij. Maar ik hoop dat het toch wel bevattelijker overkomt. Goed, het is de eerste keer dat ik erover spreek, dus dat is altijd een beetje spannend. Ik weet ook niet goed hoe ik zal uitkomen qua tijd. Het kan gebeuren dat ik op een bepaald ogenblik een beetje sneller moet doorgaan om alles rond te krijgen, want er staat best wel veel in. En ik wil eigenlijk vooral 1 stuk uitwerken en dus 2 andere veel korter de revue laten passeren. Eerst en vooral even stilstaan bij het jaarthema van de filosofie als dusdanig. Intieme vreemden. En ja, dat is natuurlijk een verrassend thema, omdat het niet zo onmiddellijk aansluit bij eerder klassieke filosofische thema's. En het is bovendien dan nog eens een oxymoron ook, wat betekent dat er 2 tegengestelde kenmerken gecombineerd worden, en intiem en vreemd. Dus het wordt allemaal een beetje raar, om het op zijn Vlaams uit te drukken. Het klinkt vreemd, behalve voor wie bekend is met de Duitse taal en wie bekend is met het werk van Freud. Waarom? Omdat het Duits als een van de waarschijnlijk enige talen een woord heeft dat die 2 dingen samenbrengt. Hè? En dat woord is das Unheimliche. En daar krijg je dus die 2 dingen samen, het huiselijke, het bekende en het vreemde. Freud heeft daar een mooie tekst over geschreven, waar ik geen gebruik van zal maken, want zijn uitwerking ligt in een heel andere lijn. Goed, de centrale stelling van het essay en van mijn uiteenzetting vanavond is de volgende. In het intieme schuilt er altijd iets vreemd. En dat is onvermijdelijk. En niet alleen iets vreemd, maar zelfs iets wat beangstigend is. En dat verklaart, het feit dat dat er altijd zo dubbel in zit, dat verklaart onze dubbelzinnige verhouding tegenover intimiteit. Natuurlijk willen we allemaal intimiteit, liefst zoveel en zo lang mogelijk, maar terzelfde tijd moeten we toch ook ervaren dat het bij tijd en wijle toch net iets te veel wordt. En dan rennen we er heel hard van weg. Die, wat mij betreft, vaststelling was het uitgangspunt om dit essay te schrijven, om te proberen daar op een of andere manier een stuk een antwoord op te vinden. En ik wist zelf niet wat ik ging uitmonden,
toen ik ermee begon met de uitwerking ervan. En dus het antwoord was voor mij eigenlijk ook wel een stuk een verrassing, maar daar gaan we straks op ingaan. Vooraleer ik bij dat antwoord kom, eerst even heel kort een meer klassieke insteek. De insteek die waarschijnlijk door een aantal mensen ook eerder verwacht wordt als we het daarover hebben. Zeker met een thema van intieme vreemden. Want een eerder klassieke insteek daarbij is de volgende. De meest bekende intieme vreemden, dat zijn wij natuurlijk zelf. En je kan de geschiedenis van de filosofie onder andere begrijpen als een geschiedenis van die studie van dat vreemde wezen dat wij zelf zijn. En onmiddellijk daarbij aansluiten een tweede thema, dat ik persoonlijk nog een flink stuk fundamenteler vind. En daar is de intiemste vreemde ons eigen lichaam. Datgene waar we het dichtste bij staan en terzelfde ook het minst van afweten. Goed, dat zou mij dan de mogelijkheid kunnen bieden om in te gaan op een ander klassiek filosofisch thema, met name de vervreemding, maar dat ga ik niet doen, we hebben daar te weinig tijd voor. Dus in eerste instantie even kort over die twee meer klassieke thema's, met als eerste de intieme vreemde die we zijn voor onszelf. Tegenwoordig, zeker in Nederland, naar ik gehoord heb, leven we in het tijdperk van het dikke ik. Bij nader toezien blijkt dat vooral een wanhopig ik te zijn. Maar dat is niet alleen van onze tijd. Een flink stuk van de geschiedenis van de filosofie heeft te maken met die zoektocht naar wie we zijn. Met als klassiek vertrekpunt natuurlijk het gnoti seauton, het ken uzelf. En we krijgen allemaal de opdracht om onszelf te zoeken. Mijn generatie ging dat vooral gaan zoeken in India, maar zelfs daar was het niet te vinden. En de voorbije decennia wordt de zoektocht vooral verder gezet in de psychologie, die onder meer het idee van een identiteitscrisis geïntroduceerd heeft. Wel, tegenwoordig lijkt het erop dat wij van de ene crisis naar de andere huppelen. Van de puberteitscrisis over een quarterlife crisis tot een midlife crisis en naar verluidt het met de senioren ook niet meer zo best. Heel recent is het identiteitsdebat niet alleen meer een politiek debat en een maatschappelijk debat, maar zelfs een seksueel probleem. De conclusie van al dat krakeel is even duidelijk als onvermijdelijk. Ik ben een intieme vreemde voor mijzelf. Ik weet niet langer wie ik ben. En de laatste stap in deze evolutie is het zogenaamde imposter-syndroom. De overtuiging dat mijn identiteit fake is. Gezien de alomtegenwoordige verwarring ben ik dan ook erg blij dat ik op dit feest van de filosofie, en dan nog wel op 1 april, het verlossende antwoord kan brengen. Dames en heren, zoek niet verder. De overtuiging dat uw identiteit fake is helemaal correct. U bent fake, ik ben fake, we zijn allemaal fake. En dit is zonder meer een bevrijdende vaststelling. We zitten niet gevangen in een verondersteld oorspronkelijke identiteit die we met langdurig graafwerk zouden kunnen terugvinden om er ons vervolgens bij te moeten neerleggen. Integendeel, we hebben veel meer keuzemogelijkheden en we beseffen het nauwelijks. Wie wij zijn, ons ik dus, dat is het resultaat van een constructie opgetrokken uit bouwstenen aangereikt door de buitenwereld. Het bouwplan van die constructie wordt om de zoveel tijd aangepast, zodat we levenslang bezig blijven met verbouwingen. Was ik opgegroeid in een andere omgeving, denk maar aan adoptie, dan zouden andere bouwmeesters een andere constructie opgedrongen hebben met een ander resultaat. Voor wie droomt van zijn of haar echte of authentieke zelf, is dit natuurlijk een teleurstellende vaststelling. En gedurende een bepaalde periode in de geschiedenis van de filosofie ging er heel veel aandacht naar het idee van de vervreemding. De veronderstelde vervreemding van de nobele wilde die we allemaal diep van binnen zouden zijn en heel graag opnieuw zouden willen worden. Wel, zoals ik al zei, voor mij is het ontbreken
van dat authentieke zelf geen teleurstelling, maar veel eer een bevrijding. In plaats van op zoek te moeten gaan naar mijn veronderstelde echte identiteit, in plaats van het eindeloos najagen van mijn schaduw, kan ik mijn tijd, kunnen jullie tijd veel beter besteden aan het ontdekken van de eerste intieme onbekende die het dichtst bij ons staat. En dat is ons lichaam. En vervolgens kunnen we dan misschien echte keuzes maken voorbij de beelden die ons opgelegd worden. Als wij vervreemd zijn, en ik ben ervan overtuigd dat we vervreemd zijn, als we vervreemd zijn, dan van ons lijf. En daar wil ik nu als tweede thema even kort op ingaan. Als mijn identiteit een constructie is, dan levert mijn lichaam daarvoor letterlijk de fundamentele ondergrond. In het slechtste geval kunnen de kwaliteit van de constructie en de gebruikte materialen dat fundament aantasten en zelfs ernstig beschadigen. Een dergelijke aantasting is volgens mij de meest bruikbare invulling van het begrip vervreemding. Die ideaalbeelden die wij moeten worden, in het slechtste geval maken die ons lichaam ziek. En een overtuigende illustratie daarvan, dat is makkelijk te geven, dat vind ik in de vrouwelijke identiteit zoals die opgelegd werd tot diep in de vorige eeuw, met desastreuze effecten op het vrouwelijk lichaam, gaande van de zogenaamde hysterie tot de psychosomatische klachten. En de voorvechters van de tweede emancipatiegolf, onder andere hier in Nederland, die hebben het vervreemden daarvan zeer goed begrepen en samengebouwd in een slogan, die jullie waarschijnlijk nog wel kennen. The personal is political. Onze identiteit is een constructie gebaseerd op politiek-maatschappelijke krachten en niet op een veronderstelde aangeboren weet ik veel wat. Ik vind het dringend tijd om die slogan uit de jaren 60, 70 opnieuw op het voorplan te zetten, want onze hedendaagse identiteit is ook heel erg vervreemd met heel ernstige effecten op ons lichaam. We moeten allemaal presteren, we moeten allemaal excelleren, steeds meer en steeds beter en steeds sneller. Wij zijn Duracell-konijntjes die hyperactief rondhuppelen tot we opgebrand in elkaar zakken. En we beseffen het niet, we blijven maar doorgaan tot we keihard tegen de muur aanknallen en dan een of andere nepdiagnose opgespeld krijgen. We plegen niet alleen roofbouw op de aarde, we plegen ook roofbouw op ons lichaam dat we nauwelijks kennen. Dat is die intieme vreemde. Ik zal er veel meer over kunnen vertellen, maar ik wil naar het derde overgaan, er is te weinig tijd. Ja. En dat is denk ik waarschijnlijk ook het meest verrassende stukje. En het was het meest verrassende voor mij alleszins. Ik wil het nu hebben over twee, wat ik benoem als oerkrachten, die in ons aan het werk zijn, maar niet alleen in ons. En die mij toch minstens een stuk het antwoord boden op het bevreemdende dat ik herken in intimiteit. Op het feit dat we er heel erg naar verlangen, maar terzelfde tijd er ook op een of andere manier af en toe van wegrennen. De eerste van die twee krachten is de meest bekende, het heimliche, om die term maar even te hernemen. Het meest bekende in de ervaring, in onze ervaringen met de intimiteit. En de lockdown ten gevolge van corona heeft ons dat allemaal heel erg duidelijk gemaakt. Hoeveel nood we hebben aan de ander om die te kunnen knuffelen, om die te kunnen vastnemen. En het woord huidhonger kwam opnieuw en vogue. Een mythische verklaring voor die eerste kracht, dat gedreven zijn naar de ander toe. Een mythische verklaring daarvoor vinden we bij Aristophanes, een van die klassieke Griekse dichters. In zijn verhaal, opgetekend door Plato, in zijn verhaal over de oorsprong van de liefde. Ons verlangen naar onze verloren wederhelft, met wie we opnieuw willen versmelten. Bekijk de cover van het laatste nummer van Filosofie magazine en je begrijpt wat ik bedoel. De afbeelding staat erop. Volgens Aristophanes was de oorspronkelijke mens een volmaakt
gelukkig tweerige beest, dat door de jaloerse opperhot Zeus in twee werd gesneden, met als gevolg dat iedereen van ons sedertdien op zoek is naar die verloren wederhelft en opnieuw met die wederhelft wil versmelten. Goed, een meer prozaïsche verklaring, die even zeer hout snijdt, een meer prozaïsche verklaring legt de oorsprong van deze oerkracht in de scheiding die we meemaken bij onze geboorte. Volgens Heidegger worden wij in de wereld geworpen, ik vind dat eigenlijk een mooie uitdrukking, in een toestand vol volslagen hulpeloosheid. En we worden in die wereld geworpen vanuit een veilige volledigheid, wat we 9 maanden in verkeerd hebben. En vanaf het ogenblik van onze geboorte zijn we daadwerkelijk een wezentje op ons eigen, dat eigenlijk maar één verlangen heeft, opnieuw dicht bij die ander te zijn, opnieuw dicht, zo dicht mogelijk in eerste instantie bij die moeder te kunnen geraken. En daar vinden we ook de basis van onze eerste en allerbelangrijkste angst. Met name de separatieangst of de verlatingsangst. De angst dat de ander ons in de steek zal laten. In eerste instantie inderdaad onze moeder, onze ouders, maar vervolgens ook onze liefdespartners. Niemand wil verlaten worden. En vaak gaan we ver, zelfs veel te ver, in het tegemoetkomen van de ander om toch maar niet gedumpt te worden. Wel, zowel in het liefdesverdriet als in die kinderlijke angst kunnen we makkelijk hetzelfde motief herkennen. Ik wil niet alleen zijn. En daarom wil ik mezelf geven aan mijn geliefde. Helemaal met huid en haar. Maar dat lukt niet, dus ik moet blijven proberen. Het tweerige beest blijft het ideaal dat we nastreven. Als ik aan mijn geliefde zeg dat ik haar zou willen opeten, dan bedoel ik dat ongeweten heel erg letterlijk. Bij het kussen moet je op tijd weten te stoppen. Ik wil haar opeten, net zoals ik zelf volledig in haar wil verdwijnen. Dat is de oorsprong van de liefde, zoals beschreven door Aristophanes. En Freud heeft het niet toevallig over de incorporatie, de inlijving. In zijn latere theorie, veel later, op het einde van zijn leven en van zijn werk, in zijn latere theorie gaat hij dat idee uitbreiden, dat idee van inlijving, incorporatie en die basiskracht, gaat hij dat uitbreiden tot een veel ruimer principe. Volgens hem wordt alles wat leeft aangestuurd door eros. En dat klinkt natuurlijk mooi, hè? Eros, een van die 2 primaire aandriften. Met als doel de versmelting van afzonderlijke stukken tot steeds grotere gehelen en het opnieuw willen deel uitmaken van dat grotere geheel. Er hangt wel een prijskaartje aan. Mochten we daarin slagen, mochten we volledig intiem zijn en blijven met de ander, dan is de consequentie simpelweg de volgende. We houden op te bestaan als autonoom, apart wezen. We verdwijnen helemaal in dat grotere geheel. En het is deze consequentie die verklaart waarom intimiteit ook bevreemdend en zelfs beangstigend kan worden en dat we er ons af en toe tegen verzetten. Dat zich verzetten is meer dan alleen maar zich verzetten. Het gaat veel verder. Diametraal tegenover de op intimiteit en versmelting gerichte eros is er een andere primaire aandrift aan het werk. Een oertendens die net zoals eros vanaf het begin van onze ontwikkeling werkzaam is. En het doel van deze tweede oerkracht is de splitsing, de separatie, het uit elkaar vallen. En Freud heeft een zeer ongelukkige benaming gekozen voor deze tweede oerkracht, wat hij heeft het benoemd als thanatos, de doodsdrift. Ik zal daar straks op terugkeren waarom het zo ongelukkig is. Nu, de werkzaamheid van deze op splitsing, op separatie gerichte kracht kennen we vooral op grond van humeurige opstoten van het genre laat mij met rust. Een uitroep
van pubers tot hun ouders, maar ook van ouders tot hun kinderen en natuurlijk ook binnen het liefdeskoppel. De uitroep en de bijbehorende voorbeelden laten uitschijnen dat dit eigenlijk negatief is, hopelijk uitzonderlijk en eigenlijk iets wat we moeten vermijden, omdat het zo'n afbreuk doet aan onze rooskleurige visie op liefdevolle intimiteit. Een dergelijke negatieve kijk toont hoe bij een dergelijke negatieve blik op dat tweede proces toont hoe weinig wij het belang ervan beseffen. Voor onze ontwikkeling is deze tweede kracht minstens even belangrijk als de eerste. Als die eerste kracht die ons wil laten samenvallen. Zonder die tweede oertendens zouden we nooit weggeraakt zijn bij onze moeder. En dat kan nu ook weer niet de bedoeling zijn. Ook opvallend, bij deze tweede aandrift hoort er ook een typische angst die haaks staat op de vorige, op de separatieangst. In plaats van die separatieangst gaat het nu over de angst dat de ander veel te dicht bij ons komt, ja, zelfs onder mijn huid kruipt. Dat is de intrusieangst. Met als zwakkere psychologische variante de bindingsangst. Verlatingsangst en bindingsangst tonen aan hoe de twee basiskrachten ons in diametraal tegenover elkaar staande richtingen sturen. Die tweede kracht klinkt erg negatief en dat verklaart vermoedelijk waarom we er geen duidelijke benaming voor hebben. Voor dat eerste proces hebben we vrij courante benamingen. Ook in de populaire cultuur krijgt die tweede basistendens nauwelijks aandacht. Terwijl de eerste vind je overal terug, in de populaire films, in de liedjes, in de poëzie, noem maar op. Maar bij mijn weten zijn er maar weinig liedjesteksten met als onderwerp het smachtend verlangen naar alleen zijn. En populaire films met dezelfde boodschap zijn er al helemaal niet. Het lijkt er sterk op dat deze tweede doelgerichtheid in alle stilte werkzaam is. Ik gebruik die laatste uitdrukking doelbewust. Een oerdrift die in alle stilte werkzaam is, omdat dit nu net de omschrijving is die Freud gebruikte voor die thanatos, voor die doodsdrift. Dat is een van zijn meest bekritiseerde begrippen en ik kan vrij goed begrijpen waarom, omdat de benaming zo misleidend is. Het doel van deze primaire aandrift, ook al bij Freud, het doel is niet het willen sterven. Het doel is het uit elkaar doen vallen van grotere gehelen in afzonderlijke stukken. Dat is het tegenovergestelde van die versmelting. En de dood is een gevolg van dat uit elkaar vallen, niet het doel. Eros brengt samen, thanatos veroorzaakt ontbinding. Natuurlijk is die theorie van Freud ontzettend speculatief. Geschreven door een oude man met uitzicht op de dood. Dus eigenlijk iets wat we niet ernstig nemen. Terzelfde tijd voelen we dat er toch wel iets van klopt. Want natuurlijk willen wij allemaal intiem zijn met de ander. We willen versmelten met de ander. Maar terzelfde tijd toch af en toe ook weer niet. Of toch niet te lang. Want we willen ook ons eigen ding doen. Die theorie van Freud kreeg ontzettend veel kritiek. En in die kritiek, als je die naleest of toch stukken ervan, is er één iets heel opvallend. Dat is dat bijna geen enkele criticus het heeft over het feit dat deze opvattingen van Freud over energie handelen. En eigenlijk niet over liefde of dood. Het gaat over energie, het gaat over energieuitwisseling, het gaat over energieopbouw en het gaat over energieontlading. Eros zorgt voor de uitbouw van steeds grotere gehelen op grond van energetische spanningen die de boel samenhouden. En thanatos zorgt voor de ontlading van energie, waardoor de stukken die voorheen verbonden waren, nu uit elkaar vallen. Het is niet eens zo moeilijk om daar een concrete toepassing van te zien op seksueel vlak. Dat is het vrijende koppel, dat steeds hogere niveaus van opwinding opbouwt en coïtaal versmelt.
om vervolgens die opgebouwde energie orgastisch te ontladen en uit elkaar te vallen. Maar, zoals gezegd, voor Freud hebben deze twee basisdriften een veel groter toepassingsveld. Hij kent er zelfs kosmische allures aan toe. Er werd toen heel hard mee gelachen en vandaag de dag heeft men daar nog nauwelijks aandacht voor. En nu gaan we over naar iets compleet anders, toch op het eerste zicht. We gaan nu over naar Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, bekend van zijn kat, maar ik zal het niet hebben over zijn kat. Erwin Schrödinger is een van de grondleggers van de kwantummechanica en Nobelprijswinnaar natuurkunde. Dat voeg ik er even aan toe om het serieus te onderstrepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf hij een reeks lezingen in Dublin. Hij moest van de nazi's niet zoveel weten, hij vond de Ieren een stuk leuker. Hij gaf een reeks lezingen in Dublin en die zijn later gebundeld in een essay onder de titel What is Life? Een vraagteken. Een heel boeiend om lezen, ik kan het warm aanbevelen. Het eerste deel van het essay bespreekt een wet uit de thermodynamica, dat is de studie van warmte en energie. En Schrödinger legde uit, en dat was al bekend, legde uit hoe alle niet-levende materie spontaan overgaat naar een toestand van spanningsloosheid en vervolgens uit elkaar valt en desintegreert. Je kan dat heel ingewikkeld beschrijven, maar je kan dat ook heel eenvoudig voorstellen. Denk aan een kommetje hete soep, laat dat een uur op tafel staan en alle warmte, dat wil zeggen alle energie, is eruit verdwenen en verdeeld over de omgeving. Gelijkmatig verdeeld over de omgeving. Die energie is ontladen. Laat datzelfde kommetje soep 1000 jaar staan en alle elementen van soep en kom zijn gedesintegreerd. Dit staat bekend als de tweede wet van de thermodynamica. Overdrijf ik als ik hierin Freuds thanatos herken? Een primaire kracht die gericht is op de ontlading van alle energetische spanningen, met als gevolg het uiteenvallen van een geheel tot afzonderlijke delen. De beschrijvingen komen in ieder geval zeer goed overeen. En in beide gevallen gaat het over een vaststelling die op zich niet verklaarbaar is. Het belangrijkste verschil tussen Freud en Schrödinger is dat Schrödinger dit axioma wiskundig, wetenschappelijk kan onderbouwen, waardoor het natuurlijk veel geloofwaardiger is. Dat is het eerste deel van het essay en dat was bekend. Het tweede deel is compleet nieuw. In dat tweede deel beschrijft Schrödinger een tendens die haaks staat op de vorige. En die volgens hem typisch is voor alles wat leeft. Denk aan de titel van het essay, What is Life? Levende organismen zijn net levend, zegt Schrödinger, veronderstelt Schrödinger, omdat ze een speciaal soort cellen bezitten, die zich niet alleen verzetten tegen de tendens tot uit elkaar vallen, maar die bovendien exact het omgekeerde doen van wat de tweede wet van de thermodynamica voorschrijft. Ze doen exact het omgekeerde, dat wil zeggen, ze onttrekken voortdurend energie aan hun omgeving en accumuleren deze om steeds meer afzonderlijke elementen samen te brengen tot grotere gehelen. Een proces dat we onder meer kennen onder de benaming groeien. En dit gaat door tot het moment waarop het levende wezen sterft, waarna alle spanning wegvalt en het lichaam desintegreert. Daar neemt de tweede wet van de thermodynamica opnieuw over. De aanname dat dergelijke cellen zouden kunnen bestaan met een dergelijke gerichtheid, zo zegt Schrödinger, is compleet speculatief. Maar we hebben ze wel nodig als we willen begrijpen wat leven is. 10 jaar later volgt de ontdekking van de dubbele DNA-helix, die meteen het perfecte antwoord geven op die veronderstelling van Schrödinger. Wel, ook hier vind ik het niet zo moeilijk om een analogie op te merken met Freuds tweede principe, de erosdrift, die gericht is op verbinding en groei, gebaseerd op een toename van energie. Volgens mij beschrijven de twee heren hetzelfde proces. Ze hebben het over oerkrachten die inderdaad veel verder gaan dan het
louter menselijke. En de wisselwerking tussen die twee basisgerichtheden kunnen we zelfs op kosmisch niveau veronderstellen. Met de Big Bang tegenover de Big Crush, maar ook op atomair niveau. Met de atoomsplitsing tegenover de atoomfusie. Eros is gericht op het verdichten van disparate elementen tot steeds zwaardere, energetisch beladen gehelen. Thanatos is de verbrokkeling, de ontlading van een geheel waarbij voorheen opgebouwde spanningen ontladen worden. Het menselijke lijkt mij slechts een klein onderdeel te zijn van die grotere energetische processen. In de woorden van de Franse filosoof, of naar een uitdrukking van de Franse filosoof Blaise Pascal, een bref éclair entre deux éternités, een korte lichtflits tussen twee eeuwigheden. Zowel Freud als Schrödinger maken deel uit van een traditie die aan de basis van het universum twee antagonistische principes aan het werk ziet. Het zou mij niet verwonderen mochten de vorige spreker dergelijke principes aangetroffen hebben in die culturen die zogezegd pre-wetenschappelijk zijn. En ook Schrödinger raakt, net zoals Freud, raakt niet veel verder dan een beschrijving en een veronderstelling. Maar in tegenstelling tot veel van zijn collega-wetenschappers durft hij dat wel onder de ogen zien. En hij eindigt zijn essay, dus die lezingen in Dublin, hij eindigt zijn lezingen met een verwijzing naar de Upanishads van het Hindoeïsme, met als leidinggevend idee dat het ik zich eerst losmaakt uit en vervolgens terugkeert naar een groter geheel. Ik kom tot mijn besluit, ik ben bijna klaar. In ons, maar niet alleen in ons, zijn er twee tegenover elkaar staande krachten aan het werk, die onder meer een verklaring bieden voor onze dubbelzinnige verhouding tegenover intimiteit. Natuurlijk zijn autonomie en verbondenheid psychologische en sociale fenomenen, dat is duidelijk. Maar terzelfde tijd zijn ze niet alleen maar psychologisch of sociaal. Beide zijn uitingen en vermoedelijk zelfs eindstations van veel ruimere krachten die in ons aan het werk zijn en die ons overstijgen. Het ene eindstation, dat van de verbrokkeling, is figuurlijk en letterlijk koud. Alle warmte en energie is verdwenen en elementen die ooit verbonden waren, die liggen nu bewegingsloos uit elkaar. Het andere eindstation, dat van de verbondenheid, is warm, met het altijd aanwezige risico op oververhitting. Het is dynamisch, energetisch en vol leven. En geen wonder dat wij liever aansluiting zoeken bij die intieme verbondenheid. Maar de prijs die we daarvoor betalen, is dat we verdwijnen in dat grotere geheel. Vandaar dat we af en toe tegenstribbelen en toch ook apart willen blijven. Ik vind het niet zo moeilijk om dit in mijn eigen leven te herkennen. Er zijn uren en dagen waarop ik echt alleen wil zijn en met rust gelaten worden. En er zijn ook uren en dagen waar ik heel hard verlang naar de intieme verbondenheid met de ander. Ik denk dat dat voor iedereen wel het geval zal zijn. En we willen daar zelf over kunnen beslissen. Vandaar dat we ons ongeveer allemaal verzet hebben tegen de verplichte isolatie gedurende de pandemie. We zouden ons even hard verzet hebben tegen een verplichte verbinding. Daar ben ik van overtuigd. Het is nog maar de vraag of wij daar zoveel beslissingsrecht in hebben. Het zou wel vast helpen, op meerdere vlakken, mochten we ons bewust worden van het feit dat wij onderdelen zijn van een groter dynamisch geheel, waarin steeds meer energie geproduceerd en ontladen wordt. En misschien, heel misschien, kan deze bewustwording ons helpen om inderdaad wat invloed uit te oefenen op dat grotere geheel. Dank u. Binnen de tijd? Met micro, ja. Heel erg netjes binnen de tijd zelfs. Er is nog tijd voor vragen of reacties uit het publiek. Zijn er mensen die iets willen vragen aan Paul Verhaeghe? Even kijken. Ja.
Ik begin daar en dan kom ik naar u. Als twee unieke identiteiten die dus fake zijn, met elkaar verbinden door eros, wat ontstaat er dan? Is dat ook fake? Of is dat dan wel echt? Ja. Kijk, als u die vraag stelt, dan gaat u uit van een plausibele veronderstelling. Met name de veronderstelling dat er sowieso twee aparte entiteiten zijn. Ik heb dat eigenlijk tot niet eens zo lang geleden ook altijd als uitgangspunt genomen. Ik weet ondertussen dat dat fout is. En dat zie je ook in de huidige wetenschap, in de ruimere betekenis van het woord wetenschap, dat we meer en meer naar een systemische visie gaan. Wij zijn een onderdeel van een groter geheel en die onderdelen zijn voortdurend met elkaar in verbinding. En er is niet zoiets als een apart ik dat een relatie aangaat met een andere apart ik. Ik denk dat dat een misvatting is die we moeten loslaten. En op een bepaalde manier, nogmaals, leunt dat ook aan bij wat de vorige spreker verteld heeft. Het gaat over netwerken. Als je ziet hoe dat dergelijke ideeën nu in de natuurwetenschappen meer en meer onderbouwd worden, dan is dat voor mij een afdoende argument om te zeggen dat hetzelfde geldt voor de menswetenschappen. Alleen om een aantal redenen zijn wij daar blijkbaar nog niet klaar voor om dat als uitgangspunt te nemen. Dus er ontstaat niet iets nieuws. Er was al een bepaalde koppeling en die koppeling zal, het zij geïntensifieerd worden, het zij verzwakt worden. Even kijken, hier zag ik nog een hand. Wie? Oké, ja. Ja, ik vind dat een hele prachtige vergelijking die u trekt tussen Schrödinger en Freud. Toevallig was ik zelf in een onderzoek ook in Schrödingers werk aan het duiken. En ik heb eigenlijk wel een beetje een lastige vraag, of tenminste dat ik... Je zou namelijk ook kunnen zeggen dat Schrödinger later in zijn leven zei dat de geest misschien wel primair is in ons universum. Mm-hmm. Omdat waar u aan refereert is natuurlijk de klassieke wereld. De wereld waarin de golffunctie is vervallen tot de hoedanigheid van waar wij nu in zitten. Maar wat natuurlijk de echte grote vraag natuurlijk is, wat is die golffunctie aan zich? Mm-hmm. Schrödingers eigen interpretatie neigt er meer naar een idealistisch perspectief. Het geest als primair in ons universum. Mm-hmm. En voor zover ik Freud ken, maar u bent een veel groter Freud-kenner dan ik, is dat iets waar Freud moeite mee zou hebben, waar je eerder bij iemand als Jung moet zijn. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar die geestinterpretatie. Ja. Ja. Kijk, ook daar moeten we weer heel aandachtig zijn voor de woorden die we gebruiken, want die woorden geven een bepaalde interpretatie aan de werkelijkheid en brengen ons ook onmiddellijk, of voeren ons onmiddellijk in bepaalde oppositie binnen. Je hebt dan geest tegenover lichaam, noem maar op. Nu eerst even bij Freud. Freud was duidelijk een materialist. Hij zou het eerder in die richting gezocht hebben. Schrödinger is vertrokken als fysicus en meer geëindigd als idealist, wat dat op zich dan ook al vreemd is. Maar dan zie je hoe dat we die mensen gaan proberen te vatten binnen bestaande denkkaders. Nu, als ik nu kijk naar de hedendaagse evolutie in wetenschap, in de ruimere betekenis van het woord wetenschappen, maar dan eigenlijk voornamelijk natuurwetenschappen, dan zie ik twee heel belangrijke verschuivingen. De eerste is al heel duidelijk doorgedrongen, dat is dat we naar systemische visies gaan. Dus het idee van afzonderlijke dingen die met elkaar in interactie zouden treden, die we bovendien in categorietjes kunnen gaan plaatsen, dat is eigenlijk verleden tijd. Het gaat over systemen die voortdurend samen evolueren. Een tweede verschuiving die bezig is, maar die is veel moeilijker om te vatten, dat is dat het accent komt te liggen op energiestromen. En dan wordt het ontzettend fascinerend. Dan zie je hoe dat binnen dat systeem energie uitgewisseld wordt, energie doorgegeven wordt, ontladen wordt, geaccumuleerd wordt, hoe dat ook te maken heeft met leven en dood. Dus dan kom je heel dicht bij datgene wat ik beschreef. Ik heb het trouwens voor een stuk daar ook gehaald. Maar als je de vraag stelt, wat is die energie? Het is niet het materiële. Dan zitten we niet meer in het lichaam. Is het dan het geestelijke? Dat weet ik niet, want ik vraag me af of dat de term geestelijk erop van toepassing is. Maar het is iets anders dan het louter materiële. En
ik was heel gelukkig als ik bij een andere Nobelprijswinnaar, fysica, met name Feynman, kon lezen. En die man heeft zich heel zijn leven lang bezig gehouden met energie, dat hij niet kan zeggen wat energie is. Dus als hij het niet kan zeggen, dan kan ik het ook niet zeggen. Maar dit is, denk ik, echt fascinerend om te zien hoe dat de heel moderne wetenschap in die richting evolueert. Netwerken, systemische processen waarbinnen energie voortdurend vehiculeert, accumuleert, ontladen wordt. En dat is de andere manier van kijken naar lichaam-geest. Ja. Even wachten, anders kunnen de mensen... Maar voelt u zich dan in die zin ook wel thuis bij Jung? Of ziet u dan misschien ook een soort Jungiaanse renaissance ten opzichte van dat strikt Freudiaans materialisme? Ik vrees dat ik daar een beetje een gemakkelijk antwoord moet op geven. Ik heb Jung nauwelijks gelezen, dus ik weet het niet. Ik weet daar een aantal dingen van, maar veel te weinig om daar een onderbouwd antwoord op te geven. Dat wilde ik zeggen. Dat is dan misschien wel de volgende keer dat u hier bent. Dan heeft u naast dat wij een heleboel stof tot nadenken van u hebben gekregen, neemt u ook wat mee naar huis, namelijk zich verdiepen in Jung. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw mooie verhaal. U gaat naar de boekentafel om te signeren. Ja. Hier gaan wij over 10 minuten, leert u hier alles over zelfvertrouwen. Heeft u dat helemaal niet nodig, want heeft u al genoeg zelfvertrouwen, maar bent u heel nieuwsgierig hoe authentiek u bent, dan kunt u naar boven in de bovenzaal. Daar is namelijk een workshop authenticiteit. We gaan hier in ieder geval over 10 minuten weer verder. Tot zo.
Acteur, maar pin me er niet op vast. Nee, nou. Ja, lieve mensen, we are going to continue our program. So if you would please sit down or shut down the noise a little bit. Thank you. We're going to talk about self-confidence. What is it? Where does it come from? Why are some people very self-confident where others aren't? And why is it so important to have confidence in another in order to have confidence in yourself? Our next guest is walking to this stage, and he's going to explore that with us. May I introduce to you Charles Pépin. Hello. Hello. Well, I'll give you the word. Hello, I'm here to speak to you about self-confidence. And first of all, I please you to apologize my English. It's the first time in my life I do a conference in English. And so you will see that there is a link with my subject, because the subject is self-confidence. And what I want to prove, my thesis, one of my theses, is that we don't have to be focalized on technical skills to have self-confidence. That's why I will speak in English to prove this fact. The first point is that, I would say fortunately, self-confidence is not simply a confidence in the self. That's the first point. I want you to think about it. Self-confidence is not self-confidence. It's always, at the same time, confidence in others and confidence in life. Each and every form of confidence is the result of an alchemy. It arises from the combination of three dimensions. I think in self-confidence there are always three dimensions. But of course, this is an analysis, but at life, the life makes the synthesis. So, always three dimensions. The first is a technical one. The second is a dimension related to relationships, and the third is a spiritual dimension. Gaining confidence means gaining skills, but without being trapped exclusively in skillfulness. So the problem is that when you have some skills, technical skills, sometimes the technical skills drive you to self-confidence, but sometimes it's a jail. Sometimes it's the contrary. And so the question is, what are the conditions to skillfulness to be a condition of self-confidence? It means cultivating good relationships and meeting the right people, knowing how to love life even when it is not perfect. This simple sentence, to love life even when life is not exactly what I want that life be,
is the secret of the spiritual dimension of self-confidence. Second important point, self-confidence is not exactly self-esteem. Self-esteem refers to the way I consider my own value in general, whereas self-confidence has to do with action, with one's concrete commitment into the world. There is a French philosopher, Alain, who says something great about action. I will first say it in French, because I know that some of you speak French, and so they will laugh first, but the other will have the translation in English. So Alain say, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. So nobody laughs, so nobody speaks French. I will, because I promise you, it's really, really funny in French. It means that the secret of action is to go. But there is a funny way of saying it. In English, the secret of action is to go down to it, said Alain. But in order to act with confidence, in order to find the courage to go down to it in such a puzzling world, one must manage to accept the very possibility of failure. This is why understanding the virtues of failure is an essential part of the philosophy of confidence. When we change the way we look at failure, we can learn to see failure as the proof of some kind of boldness. Besides, we learn to consider that when a door shuts, a window opens. When a door shuts, a window opens. It's a way of changing the way of seeing life, and the self-confidence sometimes is linked to the changing way of seeing failure. I have written a book on this subject, The Virtues of Failure, which is a book I have written before self-confidence. Nothing can give us more self-confidence than changing our perspective on failure. Eventually, being self-confident doesn't mean being self-assured. So first we have to know that self-confidence is not self-esteem, because in self-confidence we need to act, not to think about the value general and abstract. But first, self-confident doesn't mean being self-assured. It means finding the courage to face uncertainty rather than running away from it. It means finding in doubt itself the strength to take off and not eradicate doubt. If we think that we will be self-confident when there will be no more doubt, we make a big mistake. Self-confidence is a way of living with doubt and not eradicating doubt. I'm going to explore in this conference the driving forces of this specific courage. Self-confidence comes way more from the relationships we create with others rather than from confidence one has in his own little ego. Just remember last time you felt self-confident. It's an exercise, a mental exercise I propose you now. So remember, you felt self-confident. You went for it. You felt it. Yet, there still was a risk of failure, of uncertainty. People around you who were not quite benevolent. But you actually had confidence in yourself. You ventured into uncertainty, taking the risk of failure. The question is, what was your confidence made the question is, what was your confidence made of at the very moment you went for it? So, when you feel it, when you go, even if the risk of failure is big, eh bien,
what do you trust? In what you trust? If you try to answer this question honestly, you will realize that you didn't place your confidence in yourself, in you and your little ego, nor you placed it in you as an isolated nucleus with your own qualities and your own skills or abilities. In fact, if you are honest, if you think to the question I ask you, your confidence may have relied on others. You may have trusted that specific moment, for example. You may even have trusted action itself and its capacity to set you free. You may have trusted God, maybe, or nature, or luck. By doing this exercise, we can easily understand that self-confidence must be defined in a much broader way. It has much more to do with relationship, and it is much more mysterious than a simple confidence in one's little ego. The routes leading to self-confidence are more like detours, I think. To my mind, self-confidence comes from the confidence one has in others. Take this example. The little girl who learns to ride the bicycle with her father. The father reassures her. He gives her some advice. It takes time until the moment comes when she takes off. Her father has just removed the training wheels. He is holding her with both hands, one at her back, the other gripping the saddle. But in the end, he lets her go and says, "There it is, she's pedaling, now you go." This is it, she's riding the bike. She didn't even quite understand the specific moment when her father let go of her. But she's going faster and faster. She's wild with joy. She feels light-hearted. She bursts out laughing. Here it is. She is self-confident. Now I will ask the same question. She trusts in what? Now, we will find the 3 dimensions of self-confidence. So, whom do we trust? Where does our confidence really lies? What are the true driving forces of self-confidence? At the beginning, if we think to this little girl, at the beginning, the little girl didn't trust herself. She first trusted her father, who reassured her, who encouraged her. Then she gained confidence in herself as well, because she has acquired a new skill, and so her confidence relies on her own capability. At last, at the very moment when she burst out laughing, I would say that she has confidence in life. The example of the little girl reveals the 3 dimensions combined in self-confidence. First, the technical dimension, as shown by the skills she develops in order to ride properly. Second, the relational dimension, embodied by her relationship with her father. And last but not least, the mystical dimension, present in the confidence in life she gains in the end. Confidence in relationships is inherent to human nature. We are made of our relationships with others. This is precisely why I tend to disagree with some other methods of personal development which state that you should look at yourself in the mirror and convince yourself that everything is going to be fine. In short, those methods simply say, stuff your head on your own, as if the relationship with yourself was the only one that really mattered. When we go on a demonstration and when we meet new people in the street, when we make new friends,
When we have a debate in philosophy class in high school, in fact, we are building our self-confidence thanks to the quality of the relationships we develop with others. As a consequence, self-confidence is actually external to us and lives around us like a network of relationships. This network of relationships can remind us of the newborn child who is wrapped up in his bath towel after the bath. He is cuddled, he is warmed up, he is reassured in this soft fabric. This piece of cloth covering him embodies the network of human relationships. We can draw a parallel between the baby's reassuring bath towel wrapped around him and the relationships every human being builds around himself. The unconditional love and care received by the newborn child is the very first testimony of the importance of human relationship and of their fundamental role in our lives. Afterwards, for our entire lives, we will try and rediscover this state of grace in terms of relationships. This leads to two possible situations. The first possible situation is that strong relationships were built during childhood, and in this case, each and every relationship that we are going to develop as adults will remind us of our first moments in life. The second situation is that an efficient network of relationships has not been created during childhood, but we will be more than happy to develop and cultivate new ties to fully discover this state of grace, as I mentioned before. In other words, it is never too late to compensate. It is never too late to compensate for family deficiencies and develop strong ties with people outside our restricted family environment. Those are bonds that will reassure us and, in the end, bonds that can actually set us free. So, if we sum up, we have to understand that we are not identity single. You know maybe the book of Michel Houellebecq, Elementar Particle. What I say in my book is that we are made of relationship. There is no elementar particle. So there is no self-confidence, which is only related to skills, to capability, to ability, to little ego, because we are only made of links, only made of relations. And maybe you remember of Pascal, the famous extract of Pascal, in Les Pensées de Pascal. He said, I'm looking for the ego. Because maybe a lot of writers, a lot of authors who write books of self-help, they say if you want to have self-confidence, you have to trust in your ego. You have to feel the star inside you, the light, your own light, your singularity, your beautiful ego, like a piece of joy, like a flower, which is really you. And so Pascal, a few centuries ago, he said, okay, let's look at this ego, where it is. And he used a metaphor of onion. We say onion in English? Okay. So onion has a lot of secondary aspects. You know, when you do the cook, you take a lot of onion. And at the end, Pascal said, when I will put off one couche and one other couche and one other couche, at the end, there will be the joy, there will be the noyau, quoi, the ego. So Pascal is doing this work, and that's a very famous text in history of philosophy. And so I think you know where I'm going, because at the end, okay, on enlève une couche, on enlève une couche, on enlève une couche, et on espère trouver le noyau. We hope to find the center, the truth, but you know, when you do it, at the end there is nothing. So, it's impossible to trust in you
when you understand that the ego is nothing. This is actually the result of Sartre philosophy, existentialism, with the very famous sentence that you know, existentialism is before essence. It means that there is no essence. So why could you trust in your essence if essence doesn't exist? We are made of relations, only relations. So if we want to have self-confidence, we have to find the good others. We have to make the good encounters, and we have to go outside of ourselves to exist in this relationship. It means that we cultivate the good links, and it means that self-confidence, and you will understand this incredibly simple sentence, but very deep, very profound. Self-confidence is confidence in others, not in me. And you know, if you speak with psychologist or psychanalyst, a French psychanalyst called Anne Dufourmentel, she's a nice woman, she's a philosopher, psychanalyst, and she died in the sea near Saint-Tropez by trying to help a child in the water. And she said, "You make me laugh when you say there is no self-confidence in these people. Because me, I see passions, I see human beings on my divan, on my sofa, you know, the bed of psychanalyst. And I see them. And what I see, I will say to you what I see. I see that when you say they don't have self-confidence, what I see is that they don't trust others. The problem is not that they don't have self-confidence. The problem is that they don't trust others. Because the problem, when they were little child, it was a problem of relationship. Because a human being is not a single identity, not a monad, not an elemental particle, but we are made only of links. That's why building self-confidence is a lifelong process. I strongly, as you understand it now, disagree with the idea that in order to become confident, one must be over-prepared, over-trained. The idea that one can rehearse his life so perfectly that he can get rid of unforeseen events and have everything planned out is in fact an illusion. I believe that life itself is unforeseen. Life can easily catch us off guard and surprise us. Being self-confident doesn't mean being prepared for everything. It means being ready for unexpected circumstances. But we have to be prepared because we will never be prepared. So we have to be prepared to the fact that preparation will always be not enough. There is a sentence, Stoicism, you know, philosophy is preparing to die. This is exactly our subject, because we could think at the beginning, the first time we hear this sentence, that we have to be prepared, to prepare, that there is a preparation. And so one day, the death arrives and rings in my door, on my window. It's time. Now you have to die. I hope you are ready. And of course, we are never ready. So what does Socrates means, and the Stoicism and Montaigne, when they say philosophy is to be prepared to death? Because we know that it's impossible to be ready. It means that you have to work to prepare you, but at the same time, you know that you won't be ready. So
you need to be prepared to accept the fact that you will be never ready. Eh bien, this is exactly self-confidence, and this is exactly why this is not technical skill. I mean, the self-confidence is to accept that even if you planned a lot of things, something will arrive which is not planned. And so, if you agree with this fact, you will face uncertainty with a kind of joy instead of fear. You will be able to say, yes, I am not ready, exactly like me tonight. I am not ready, but I am ready to be not ready. Exactly when I will say it's time, and I will see my girlfriend, I will see my children, I will see my friends, I will see the sun, I will see the verre of Bourgogne, the wine, and I won't be ready, but I know I am ready now because I know that I will never be ready. Now, I explain you what is self-confidence, I think. I hope. So, to sum up, being self-confident doesn't mean being prepared for everything. It means being ready for unexpected circumstances. We must go for it despite uncertainty, despite doubt. It is also a way to reassert the fact that being self-confident is not synonymous with being self-assured. Being self-assured often goes with foolishness and arrogance. Self-confidence means having a happy relationship with our own ability to be in doubt. If we think that we will be able to kill the doubt, and if we wait, having killed the doubt, to be quiet, we will never be quiet because we have all the reasons to doubt today. So self-confidence is not eradicating doubt, is learning to live with doubt, but with a good degree, a good relationship with our own doubt. Therefore, it's perfectly normal to experience a crisis in our self-confidence. The whole point is for this crisis not to become an obstacle. I must transform this fear into a driving force. I must not let my fears become a bridle. I must learn to doubt and go for it anyway. Go with my doubt. Like a friend, you know. Remember the bluesman? They sing, I am not alone. I am with my loneliness. I don't sleep alone in my bed. My loneliness sleeps with me. This is exactly the same between self-confidence and doubt. I am not alone. I am with my doubt, and my doubt becomes my friend. Which doesn't mean becoming fearless, of course, or cease to doubt completely, because this would mean denying the world's complexity. Being alive means taking the plunge, coming in contact with people, with the world, facing obstacles that we can transform in opportunities, provided we change our perspective on life. Many things can happen when we take action. Maybe action is more important. I don't trust in me. I trust in the fact that action is better than no action. That maybe it's just, I just have to act, and maybe other people will do some things, and maybe an action will create other actions. I don't know, but I have to test. I have to see, okay? I have to act to see.
we can activate a great number of driving forces just by acting. Anyway, you sometimes you have a big fear, and the only fact to act is a good point. Make like a liberation of your fears. We can meet in action many men and women capable of helping us out, even unconsciously. This is the reason why the very expression of confidence is in the self, or self-confidence, in other words, can sound ludicrous. Then, I would say to you, don't be self-confident. Don't trust yourself. Instead, you should trust what your action is capable of creating when it confronts you with the outer world. You should trust, not you, what depends on you as well as what doesn't depend on you. You should trust the reality that your action is already reshaping. You should trust the luck your action can bring to you. You should trust those men and women that you meet and who could give you maybe, who knows, nobody knows, new ideas, advices, hope, or even love. But if you don't try, if you just believe in you, you will never meet them. What if self-confidence was, above all, confidence in something that we fail to see? This is, you understand it, the mystical dimension. Archimede exclaims, Eureka! Eureka! He has just discovered the truth. Do you think that at this moment of revelation, he only has confidence in himself, in his skills, in his gene pool, in his own little ego? Doesn't he trust science at the same time? Is it not the truth in itself he is trusting? After Archimede, David Bowie. David Bowie is focused and, at the same time, little dreamy, when suddenly the sublime melody of rock and roll suicide rises. Do you believe he trusts his songwriter skills only? Do you believe David Bowie trusts his ability to compose musical harmonies only? Do you really believe that David Bowie, in this strange moment, when he is visited by the power of music, by something which has no name, do you really think that he trusts only his expertise in musical scales or his own experience? Isn't he relying on his faith in music, not in himself? And you know, after Archimede, after David Bowie, you remember, you in a museum, you in front of natural beauties, natural landscapes, you when you listen to music you really like. So, make a little experience. You are in a museum and you freeze, seized by the beauty of a painting. It's beautiful, you claim, without hesitating. What a confidence! How confident you are! How self-assured you sound! You don't even feel the need to argue. And yet, you are claiming this universal truth. It's beautiful. Are you trusting only your mere judgment, your culture? Aren't you letting yourself being carried away by what beauty does to you? Then, isn't it beauty itself you are trusting? Now, other example, imagine you are experiencing a moral dilemma and you decide at the end, okay, this is not good, it is wrong. I will do the good and not the bad. Whom are you listening to? Yourself only?
or the voice of good and wrong speaking to you? All of these examples lead to the same idea, which can sound like a paradox at first sight. And this is the reason why I have written this book. Self-confidence is always, at the same time, confidence in something else than the self. It is more a letting go of the self rather than a restriction of the self to its own skills. Of course, if you wish to gain self-confidence, you will have to increase your experience, your skills, and your expertise. But this hard work will bring some results only if this increase leads you to abandon yourself. The important word is abandon. Abandon. To let go, and this is the true secret of self-confidence. You remember the song of the Beatles, Let It Be. Let it be. It's exactly that. Being self-confident means experiencing a form of control that authorizes uncontrollability of the self, which opens up to the others, to the world, to life itself. It's a control, but towards uncontrollability. It's a way of working to control, but if you want to control in order to control, you will never be self-confident because in your heart there is fear and not creativity. There is something like death and not life. But if you do the same thing, if you repeat the same exercise, if you control, but within your heart, life and not death, within your heart, not fear, but desire, but not only fear, but a kind of joy, a kind of desire of unknown. In this case, the same exercise, the same way of growing in technical skill will indeed drive you to self-confidence. So the paradox is that indeed there is a form of control in self-confidence, but only the control that authorizes what I call uncontrollability. We have to open us to others, to the world, to the life. What if all kind of self-confidence was, after all, a confidence in life, in something greater than me, something which I am a part of, but which I cannot contain? We are in a church, we can call it a God, we can call it life, we can call it cosmos, we can call it nature. If we are really mystical, we don't call it. It's just confidence. I don't trust in, I just trust. And I know that I don't know, but it's okay. The manager encourages the confidence of those with whom he's working. He delegates some work to his colleagues. He asks them to do what he cannot do by himself. And this is why he is self-confident, because he's able to trust the others. And the manager who is not able to trust the other, he has no self-confidence as a manager. So we arrive at the same point that at the beginning, that there is no difference between self-confidence and confidence in the others. That's what the psychanalyst and French Anne Dufourmentel was saying. You say they lack of self-confidence. What I see when they suffer in my bed, when I see
when I see them suffering, what I see, what I feel, is that they don't trust others, not themselves. Actually, others, and as a consequences, themselves. When the captain of a football team, with also a player among the other players, trust his team, is also trusting himself. This is the same point. The first trust is not the cause of the second one, nor the consequence. It's the same thing. When it comes to human groups, when the magic of being together works, self-confidence is confidence in others. As a matter of fact, and it will be my conclusion, our being is made of many influences. We are entirely made of our relationships. What I said when I was saying that Michel Houellebecq is wrong, we are not elemental particles. We learn most of the things we know thanks to others. We must open up as much as we can to all that isn't ourselves, instead of cherishing our dear little self or cultivating our ego, just as our time invites us to do a lot more often than we should. Let the talent of others inspire us. Let truth, let beauty, let good, let the world, let life move us and accomplish something inside us that we should learn to listen to. Self-confidence is all the greater when we know how to welcome and give some space to what isn't the self. So, I can summarize in one idea, which is the same that my first sentence, but maybe you will now understand it better. Fortunately, self-confidence is not confidence in the self. Thank you. Thank you very much, Charles Pépin. Do you believe in the audience? Do you trust the audience that they can ask you some questions? Yes, I believe in them. Okay. I rely on them. You rely on them. Good. Are there any questions? Who wants to react or have a question? Nobody. They're all scared now. Yes, I see it. Kan je zien. Oh, wacht even. Zo. Ja. Do you believe that collectivistic cultures, as they rely more on others, would be more confident or have more self-confidence? Can you repeat the question, please? Mm-hmm. Do you believe that collectivistic cultures versus individualistic cultures have more self-confidence because they tend to rely on others more? Yes, of course, but your question is a little bit strange because the confidence is not in the culture. I am speaking about individu, about single individu. But of course, in a holistic community, the fact we understand easily that which makes us is the quality of our relations and not the addition of your single qualities. It's like a football team. You have two visions. For example, the visions of the PSG in Paris, they want to make an addition of talents. And they believe that a good team is a good addition of good talents. I explain the contrary. A good team is a good quality of relationship between. So we need to trust, to have confidence in ourselves, not as an addition of individuals, but as a quality of links, quality of relations.
More questions? Fijn dat jullie helpen, zie je? Ik vertrouw ook in jullie. Even kijken. Ja. Oh. I don't have a question, I just have a remark. And I think I speak behalf of all that we couldn't understand anything that you talked about because your accent is not on point. So this is a relational remark that you should work on your accent because yes, I know. I couldn't understand anything. Anything. And that's just a tip. I'm sorry. No. Well, there are a lot of people that don't agree. No, but I apologize because it was my first time. But maybe can I say something? Maybe, maybe your accent is so good that you believe too much in technical skills, and you close yourself to someone which is not perfect. But this is. But I will work. I will work. I think well, if there is anyone else who wants to ask a question or tell anything. Ik zie echt. Ja, waar? Oh ja. Nee, jij mag. Oh, je wees naar mij. Oké. Also a comment. I think my fellow man over there, he has also confidence, but it is rooted in the wrong kind of confidence. Because if you are confident about yourself, then you are able to acknowledge someone else, his motivation, his energy, his ability to speak in front of so many people, and his courage to bring more ideas. And maybe, if he's lucky, maybe 10 people understand you, but it is more than the one person that finds it important to announce that speaks for us, but we don't speak for him. So, thank you. Thank you very much. Thank you. You know, when you are a teacher of philosophy in your own language, most of people don't understand you. So I'm really used to speak to a big class, a big crowd, and have only 10 people to understand me, even in my natural language. But you know, nevertheless, maybe you should read my book, which is translated, thanks to my publisher, in your language, and maybe you will see that I made my effort, and I have something to say. And I'm sorry that I didn't success to be clear for everybody. Okay, I enjoyed your story very much and your energy. Thank you so much. Thank you. Charles Pépin. Hier gaan wij over 10 minuten verder met The Incredible Shrinking Man van Arne Hendricks. Waarom we niet de hele tijd maar moeten willen groeien, maar waarom er echt allerlei voordelen zitten aan krimp. Boven begint over 10 minuten een theatrale boekenveiling, waar je allerlei filosofische boeken daar kun je op bieden en daar krijg je mooie theatrale verhalen bij. Even kijken, ja. Oh ja, en misschien je kunt nog tot 11:30 terecht bij de EHBO voor filosofische vraagstukken in de commissiekamer in de hoek van Arminius. Ik zie jullie hier in ieder geval over 10 minuten weer terug.